Welcome friends to my YouTube channel. আজকে আমি পেপার সিল্ক শাড়ি কিভাবে ইজিলি করতে হয় সেটা দেখাবো। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। So let's start. প্রথমে শাড়িটা পেছন দিক থেকে সামনে নিয়ে এসে মেপে বুঝে নিতে হবে। এটা যেহেতু পেপার সিল্কের শাড়ি, তো চারিদিকটা বুঝে নিলে সুবিধা হবে কুচি করতে। এখন আমি আঁচলটা করে নেব। আমি আঁচলে বরাবরের মতো একটা সেফটি পিন লাগিয়ে নেব, যাতে আঁচলটা পরে করতে সুবিধা হয় বা খুলে না যায়। আঁচলটা পেছন দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে যতটা আঁচল রাখবো মেপে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। এইবারে আমরা শাড়ির কুচিটা করে নেব। শাড়ির কুচিটা গুছিয়ে নিয়ে নাভির মাঝখানে এখানে এভাবে গুজে নিতে হবে, সমান করে গুজে নিতে হবে। শাড়ির নিচের দিকটা কুচিটা, সিল্কের শাড়িগুলো কুচি ঠিক হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি। তো কুচি আমার হয়ে গেছে। এবার আমি আঁচলটা করে নেব। আঁচলটা আমি আগেই কুচি করে সেফটি পিন লাগিয়ে রেখেছিলাম। এবার
গুছিয়ে নেব। শাড়ির আঁচলটা গুছিয়ে নিয়ে এখানে আপনারা একটা পিন করে নিতে পারেন, অথবা এমনি যদি এখানে একটা পিন করে নিতে হবে। করে নিতে হবে জাস্ট। তারপরে যেভাবে আমরা গুছিয়ে নিই সামনেটা, সেভাবে গুছিয়ে নিলে এই হয়ে গেল আমার শাড়ি পরা। ঠিকঠাক, দাঁড়া দাঁড়া।